Non, c'est bon, je te vois déjà, c'est bon. On the English channel, we're not receiving any translation yet. Why don't you, Olivier, you're going to have to get his attention before we get started. Gabriel, on n'entend rien de toi. See if you can, who's running the IT part of this? Le micro de Audace est fermé. S'il peut ouvrir son micro et prier. Okay, what you might need to do is go off Hello? the English channel, go onto the French so you can talk to them directly. Okay. Hey, good to see you or hear from you. Allô, quelqu'un m'entend? Tonton Audace. Oui. Je ne reçois rien de la voix de Gabriel. J'entends seulement Karl qui se plaint que la traduction n'arrive pas. Et puis, il y a quelqu'un qui à côté, me dit qu'on me cherche pour prier. C'est ça? Ok, moi, j'entends ta voix. Ok, je peux entendre Dibi. Oui, on t'entend très bien. On m'a demandé de prier, c'est ça? Merci Seigneur pour ta protection envers chacun de nous. Merci pour ce temps que nous venons ici nous rencontrer. Et la raison de notre rencontre, c'est de te rendre gloire en parlant de la formation. Seigneur, nous voulons te recommander ce moment et surtout que nous sommes en train d'avoir des problèmes avec les lignes, la connexion, l'électricité. Nous te demandons, Seigneur, d'intervenir et nous te demandons, Seigneur, d'aider chacun des intervenants et chacun des participants afin que ce moment ne soit un moment bénéfique. Et nous te recommandons toute la technique et nous voulons aussi prier pour notre bien-aimé Rabé qui ne se sent pas mal, qui ne se sent pas à l'aise. Seigneur, guéris-les et permets-le de se rétablir le plus vite possible. Et nous nous recommandons tous entre tes mains au nom de Jésus. Amen. Votre micro, Martin. Are we on? Cinq sur 5, Olivier. C'est bon.
So Olivier, is it time for us to get started? Okay, go ahead, Henry. Okay. I thought this was simultaneous where Henry can just speak and then you don't have to worry about us. There's not going to be any French to English. It's just English to French right now. When there's questions and answers, we'll open it up and then we'll do the side-by-side translation. Is that okay? Okay, then Henry, whenever you're ready to go, you can go ahead and go. Doesn't Gabriel need to set it up to why we're here? Or no? I would assume. So Olivier, has Gabriel already established why this meeting is taking place? Okay, Henry, you might want to just repeat it in brief form, in your greeting. So why don't you go ahead and get started, Henry? well, good morning, everybody. It is good to be with you, and our team from the International Leadership Consortium of Schools is with you here. We have Carl Schumacher, who is our lead in getting schools started all around the world. We have Bob Maddox, who is in charge of our mentoring that is needed for what we do. So both of them are here with us right now. We've been invited by Gabriel to come in to talk about how can we continue in developing our staff that we have. So what I want to do is I want for us to really begin looking at how do we do this. So staff development is something that we all want for all of our staff. I remember when I first joined staff, I had to go and take IBS. We were required to do so. And it was a great, great time. We learned a lot. We were ministered to, we were encouraged. But it really did not help me very much on the field. And so I was getting great Bible input, but not making me more effective as a staff member. And so when I like to talk a little bit about staff development, where we are talking about increasing a person's capacity to fulfill the Great Commission. And so the goal of our time, next slide, is to provide clarity of the theological development process for our staff. Secondly, to answer questions you may have. And thirdly, to ask for a commitment. So we want to have clarity of what we are trying to do. All of us are interested in developing our staff so that they grow, but also that they actually become more effective in helping fulfill the Great Commission through your national plans. When we look at staff development, we're saying there is a need for a shift from the traditional approach. The traditional approach is where the teacher and content is the focus. The students are there to basically take down notes and be very passive in their learning. Primarily, it focuses on the head. It's just knowledge. And we all know that knowledge puffs up. And it also does not connect well with the field. So it's low impact. So a traditional approach, we're saying, is good, but not good enough. And so the proposed approach is, what is competency-based theological education, CBTE? And we will learn a little bit more as we go along. And our whole idea is, how can we become more student-focused? And how can we make sure that we help them learn competencies that will help them make an impact in their ministry?
Why are we choosing this? Number one, it better meets the needs for greater scope. We want to have more numbers of people graduating to be the leaders that can impact your countries for Christ. And so this approach gives us a great possibility of increasing the numbers. And I'll share a little bit later on. Hey, Henry, I need you to tell me when to switch slides because otherwise I'm going to get lost. Right now, I think you're on the important slide. Right now, I'm on the third slide. Why the shift from the traditional approach? I don't have it in, I only have French, so I don't, what's the Just picture? go to the third slide. Is that the important slide? Why the shift from the traditional approach? What's the picture? The head. The head with the screws and all that. Okay, yeah, you need to tell me when to advance, okay? Okay. The other reason why we use CBTE is that it better meets the needs for quality graduates. Basically, we want to have people who are developed holistically. There's a person going through our school. The people going through our school will come out equipped both in their head, their heart, and their hands. Next slide, please. So what is important in this whole process? Critical information, part one. The goal is the development of our staff. And when we talk about development, we are not just talking about head. We're talking about head, heart, and hands. Secondly, we want to see advancement of either the national ministry or the local ministry. That's our goal in our staff development. All right. So the individually he's growing, ministry-wise, he's increasing in effectivity. Our approach, we call it a journey of discipleship, that we are trusting that as he goes through this process, that he come to love God more, love his word more, and be more adept in doing his ministry. The philosophy behind this is the holistic mastery of competencies. It is not how many courses he takes, but how many competencies has he gained mastery of. The competencies is what is needed to make sure he has an impact for Christ. Next slide, please. The critical information part two, you will discover on the right-hand side, you have KLP character traits. Is Kingdom Leader Profile. So these are what we have taken that includes everything that Crusade staff or people involved with us should be able to have. So we have maturing disciple maker, biblically rooted Christian thinker, servant steward shepherd leader, healthy relator, contextually reflective practitioner, vocationally competent professional. So these are the 6 categories that we want to help our staff grow in. You notice that we have 3 circles representing head, heart, and hands. And we say we want to make sure that we have all 3 au niveau integrated. Nous avons la Next slide, we have critical information part 3. These are the unique features of using CBTE. Number 1, it is student focused. It is not focused on the teacher, but focused on the student. The idea is we want to help the student learn the most. Learning takes place when he actually gets input, processes the input, applies, and then teach. And so we want to see student focus. Another unique feature is mentored learning. There will be a team of 3 mentors per student.
Now, I went to school without having mentors like this, and I wish I had. But the mentors are faculty mentor, academic mentor, life mentor, and ministry mentor. So the academic mentor deals with the head, the life mentor deals with character, and ministry with the field. And so the idea here is that we want to see holistic development of the student. And so the mentoring teams is we lost involved. the translator. Oh, sorry. Yeah. So where are we now? When did we lose him? The last slide. Okay. Maybe you can ask Patrick to translate. We will ask Patrick Fit Young, could you ask Yeah. Patrick to do that for us? Just go on the French station and have him take over the okay, translation. I will Thank do you. that. Merci beaucoup. Okay. Mhm. Just tell me when you're ready. So Henry, I've gone back to the Part He's- 2. Critical okay. information part 2. It's okay right now. Okay, Okay. all right, thanks. So I was talking about a kingdom leader profile character traits. There's 6 of them. And then we look at the head, heart, and hands. The head, which is we have a academic mentor. The heart, we have a life mentor to help there. And then the hands, we have a field mentor. And so all 3 of them are working together to help the student be competent for service. You see the slide at the middle of it there. And so as we look at this, the next slide, critical information part 3, the unique features is that it is student focused. It is not teacher focused. The idea is how can we make sure that the student really learns? And we say that he learns the best if he knows enough to teach. And so we are saying that we want to make sure that the teachers cause the students to learn. So it's student focused. Secondly, it is mentored learning. We have, like I said earlier, we have a team of 3 mentors. Their job is to develop the students and to assess the students, meaning to evaluate the students. They are the ones who help determine whether the students qualify to graduate. All right. Thirdly, it is contextually driven, meaning to say that the person is still in the field. He is not taken away from the field to go to school. We take the school to him so that whatever he's learning, he can apply right away in his own context. For our staff, the context is the field ministry that they are in, whether it's students, whether it's leaders, whether it's digital, whether it's church, that's the context. And we want to help make sure that we actually give them the competencies to help them be more effective in that context. Next slide, critical information part 4. The unique features continue is a holistic development. We want to make sure that it's not just head, because we know if it's just head, people can become proud because the Bible teaches us that knowledge puffs us up. So we want to make sure that he not only has it in his head, but more importantly, that he has the right heart and that he has the hands who knows how to do it well. Another feature is flexible delivery. It can be on a phone, it can be on a computer, a tablet. The student can access it anywhere, anytime, any means. And then more importantly, I think for most of us, is that it is very affordable. We are working it out with a partner seminary in the States who has been very, very gracious and kind to us to help us get a accredited degree from the US. And so that's what we will be able to get.
So these are the unique features that we have with CBTE. Our expectations, part one, is for the ministry to provide time. We're suggesting 2 hours per day or 1 day a week, because we feel that if we see the development of our staff as part of ministry and it is helping them become more effective, it's well worth the investment. And so we're suggesting to the ministry, and most of you are national team leaders, to consider how can we make better use of our staff's time in order for them to make sure that they are sharper and more effective in the field. So what will the ministry get? They will get better developed staff and an advancement of the national local ministry. So what is really very cool about this is that whatever is being studied, whatever assignments that are given, we want to make sure that it is aligned with the national strategic plan, so that the staff going through this process of development is actually applying it in the area that the national teams would prefer, because it's part of the national strategic plan. So that's what we expect for the ministry. Sorry. The next slide, is expectations 2 is from and for the student. So the student will receive holistic development. So the mentoring team will be coming alongside the student to walk with him, to journey with him, to be there to ask questions, to stimulate thinking, to make sure that the student is really processing what he's receiving, and that his heart, his character, his head, his content, and his hands, his craft. And so we are saying he will receive that. What do we expect from him? We expect him to work hard. Nothing is free. Hard work is really required everywhere. And we also see that from the student is that as he is in the field and as he is studying, he will be able to contribute to the national or local ministry, so that he will be more and more effective. And this is what we are beginning to see more and more in the areas that we have started doing this. And the staff have become more and more effective. And then as a result, they earn an accredited Master of Arts degree, an MA degree. So that's kind of what we expect, right? And then part three, next slide. There's a cost involved. There's an application fee, there's one time. There's a monthly subscription fee, so it's every month, and then a graduation fee. And so the application fee is $25. The graduation fee, I believe, is about $50, and is one time. And then monthly subscription fee, we are still trying to finalize that, and it will be definitely a cheaper way to go in getting a US accredited degree. So that's what we'll have. Expectations, if you become a student, you will have full access to a library. It's a digital library, all right? So when you begin looking at this, you'll find that there's a cost, but there are benefits from doing so. So what's a typical month look like? So we are suggesting that the CCC role in terms of the assignment will be about 80% of the time, and 20% of the time is self-directed learning, about 10 hours a week or 1 day a week. So that's kind of what we are looking at. And the mentors will come along to develop and assess a student while they are in the field, okay? So how do you get started? Apply to the partner seminary through the ILC. So because you're getting a degree from the US seminary,
we have to become students of that seminary through ILC. So we will be working with Gabriel and team to make sure that you get the degree that you need. Now, as you apply to the partner seminary, you don't apply directly, you apply through us. And so we will be giving you application forms and so forth. So a student applies, pays the application fee, provide completed references, academic transcript, and then a team will sit down and evaluate the applicant and then be able to say you are accepted. The team will be made out of Gabriel's team and some members of our ILC. So the student to get started, that will be the way to go. All right. Now, if you have questions at the end of this, perhaps we can discuss that. Now, how do you graduate? You complete the required mastery assessments, meaning to say, I had talked earlier about acquiring competencies, right? So at the end of the time, there are mastery assessments of how well you have acquired the competencies. So there will be that, fulfill the competency requirement, meaning to say, you acquire the competencies for the 6 categories earlier, and then you fulfill project requirements. That's all you need to graduate. This is very different from taking courses only, and then you get a grade for each course, and at the end of collection of 12 courses or more, you graduate. We're moving from courses to competencies. Okay, that's kind of what this is all about. But in order for this to take place, we need an infrastructure. We need a visionary leadership team to provide direction and scope. There needs to be a champion and a champions team. We need a sponsorship network, the national team leaders, the ATLs, and now with the new reorganization, we need the organization to be supportive of all that we do. And they are right now, very much so. We need curriculum design. We need people to contextualize, to translate, to make sure it's put up on the web, on the Pathright learning management system. We need a mentoring overseer. We need a student overseer, a registrar, a finance manager. So these are part of the requirements to make sure everything runs well. And note that the ILC will provide training for any of these 7 areas. And so as you look at this, you realize that we are trying to move from how can we make sure that our staff are not just taking Bible courses, but are taking programs that allow them to acquire competencies to become more effective. And so we want for them to be more effective at home and at work. And so as you look at this, we are saying that there is a need for us to consider moving in this way, because a lot of people have been telling us that our graduates from seminaries are not totally field ready. That's why we want to increase the quality, because they may come out good in certain areas, but not good in the areas needed for his job. And so that's kind of what we have been talking about. So as I think about this, we've been doing this in Latin America, and we have 59 students right now with over 100 plus mentors. And we are very excited because the students and mentors are learning. They are so eager to learn that they have basically improved already. We're about barely 2 months. They've already improved in how they approach their ministry and how they do their ministry. And so we are thankful, grateful to God that we have this great partnership with this school in the US that is helping us move in this direction.
Now, I've done too much talking now, but maybe you may have some questions, and I'll be happy to entertain them right now. Any questions at all? Just unmute and you can ask your questions. Oui, c'est Frère André depuis la RDC. J'ai une question. Okay. Yes. Oui, ma question c'est de savoir, les cours, est possible de suivre cela en ligne ou c'est seulement en face à face? Il faut seulement se déplacer. Ça, c'est la première question. La deuxième, est-ce qu'il y a-t-il des bourses ou c'est la charge personnelle de quelqu'un pour venir suivre les cours? Merci. The first question is, will this be online? A lot of it is online. In fact, we hope that we will be able to have everything online so that you can go online to do this. But we will also be having mentors that will be meeting with you, either face-to-face or through Zoom. And and occasionally we may be meeting together on Zoom right now because of COVID. And so most of it is online at this time. Yes. Okay. And then scholarships? The second question on scholarship. The scholarship, basically part of it is actually being provided by the school that we are partnering with. So they are giving us a scholarship through a discount, but basically they are covering it. And each student will have to pay a minimal amount. We're not very sure right now. It should be anywhere in the region of maybe between $50 to $60 a month. And if you count it out, if it's $50 a month, it's $300 per year, right? 12 times 5, no, $600 a year. And so $600 a year, if it's 2 years, is $1,200 for a student out of his pocket to get a US accredited degree. It may be somewhere around $50 to $60, I think, but we are still finalizing that. Yes, Gabriel, please. I hear you.
Oui, celui-là, j'écoute. C'était un problème de Papa Gabi, tu es sur l'anglais, donc du côté de français, on ne t'entend pas. Je remets Olivier en anglais. So what did you say, Gabriel? We didn't get Yeah, I think any he was translation. on the wrong station, so I think they put him on the French station. So Patrick would have to tell you. Il ne reçoit pas la traduction en français. Alors, on peut parler anglais. Patrick, are you there? And if so, could you help us understand what Gabriel said? Then how can you translate? Well, that's because he's been translating from English to French. I see. Allô, Biche, tu m'entends? Hey, Henry. Biche, yeah. Biche, tu m'entends? One of the other things to bring up on the first issue is that the distance learning allows smaller teams to be involved in this process that haven't been able to be involved before. Yeah. Allô, Biche, tu m'entends? Biche, tu m'entends? Oui, on t'entend, Olivier. Oui, je ne suis pas interprète en français en anglais, donc je ne peux pas intervenir. Donc il faut qu'ils arrangent pour qu'ils puissent intervenir. Sinon, Patrick ne peut pas traduire parce qu'il est seulement en anglais. Tout en anglais, on comprend rien. Patrick fait les deux. Oui, il dit, mais il ne peut pas entendre le français pour qu'il fasse les deux. Alors, comment on pourra bien sûr? Oui, c'est ça. Donc, il faut qu'il me fasse, il me mette soit en français ou bien, voilà. Là, je peux traduire. Mais pour le moment, je ne suis pas interprète. Gabriel ne doit pas être interprète. Voilà. Il faut choisir entre tonton Patrick et moi. Tu donnes une langue, une langue. On t'entend bien en français. Et on t'entend en français. Yes. Yeah, we hear you. Okay, go ahead, Henry. So Olivier, one thing to remind people is that they need to be muted if they're not speaking. And then also, with respect to that first question about online and distance learning, one of the things that Gabriel and I, as we have been doing this over the past couple of years, realize is that smaller teams cannot be a part because we can't travel there. But by going online, all of a sudden, and using the mentors, every person can have access to the theological development and being trained. So that's one of the great advantages that we have now.
Are there other questions that they might have? OK, par rapport au décalage horaire, quelle est la formule choisie pour que nous puissions prendre pendant que nous avons le cerveau frais? Parce que s'il fait tard le soir, on a des difficultés à bien assimiler. Merci. Can somebody translate that, please? Oh, no. No, the whole issue of this is that it can be taken by the students on their own time. So the student can study anytime he wants when he can get access to the net, to the online place that we go to. Is that your question? Okay. You might want to, Donc, l'idée est que on veut de plus en plus donner accès à des cours auxquels vous pouvez vous connecter à l'heure qui vous arrange. So Henry, I think if you frame it as a project and that's working at a competency and that your mentor team works with you through that process, that may help them get a clearer understanding. So when we talk about the difference between taking courses and learning to acquire competencies, we have basically designed projects that a student will be able to work either individually or as a group. But as he works with it individually or as a group, we have mentors that can come alongside to help them, to journey with them as they work to complete the project. When they complete the project, they would have gained some competencies from it. And so the way to graduate is to be able to acquire competencies through the projects that we have designed. Patrick, j'ai une question. Est-ce que ce qu'on était en train de faire jusque-là sera pris en compte ou bien dès qu'on s'inscrit, on commence, on reprend de nouveau ou c'est un nouveau cycle? What was that, Kathy? What was that question? The question was about the fact that she was asking if what had been done up to now will be taken into consideration with the new system. You mean to say that the classes that they have taken before? Yes. Yes. Prior learning. Yeah. So what we in this particular process, the courses that have been taken before will be looked at to see how they have helped the student acquire competencies, and it can be considered as prior learning. So it will be considered so long as we can see that it is helping acquire competencies for the student. And if they do that, then they would get credit. Yeah, so when they are able to do that, they get credit for that. So it's not wasted. Donc, on est obligé de travailler directement ici. La réponse est simplement que ce que vous avez été fait va être évalué et on va voir dans quelle mesure cela vous a permis d'acquérir les compétences nécessaires.
Et suite à cette évaluation, tout ce qui aura aidé l'apprenant à acquérir les compétences requises sera effectivement considéré et le crédit correspondant sera retenu. You have a question in the chat? Yeah. So Patrick, let me add a little bit to that. So for example, if you've taken Bible study methods. Par exemple, si vous... Yeah, go ahead. Okay, the person would receive the credit for that when they can show that they can actually continue to use the Bible study methods. It's not the fact that they took it, but can they currently continue to use it? Donc, par exemple, pour ce qui est des méthodes d'études bibliques, on ne va pas simplement chercher à savoir si vous avez fait le cours, mais dans quelle mesure vous êtes capable d'utiliser cette compétence pour effectivement réaliser des études bibliques à la hauteur de ce que vous avez appris. Et si vous montrez que vous en êtes capable, eh bien là, cette compétence sera reconnue et validée. Okay. You had a question in the chat. Yeah. Sorry, we are doing it directly now. It was again coming back to the registration process. I think it's Julien who is asking. Yes, Julien, we will have application forms for you. And as soon as we have it translated, it can be given to you and you can fill it in and apply that way. Okay. Donc, nous aurons des fiches d'inscription et une fois que vous les aurez reçues, remplissez-les et puis vous pourrez les renvoyer et le processus va continuer. Okay. Okay. Any other questions? Patrick, je voudrais savoir, Dr. K, c'est Saki, est-ce qu'il y aura une session justement d'évaluation de ces compétences-là? Ou bien comment ça va se passer? Je me demande comment ils sauront que nous avons ces compétences. C'est pourquoi je demande s'il y aura une session d'évaluation spécifique ou bien comment exactement ça se passera. So Saki wants to know how that validation of the competence or the skills will be accomplished. How do we know that this specific skill that I acquired has been validated? Is there going to be are there going to be sessions? How is the process of validation of the prior learning going to happen? Yeah, so what will happen is that there will be a group of people, a team that will help you assess what you have done to make sure that you are not only have taken. Henry, you're muted. Henry, you're muted. The idea behind that is that we want to make sure that whatever you have taken before that you are currently applying and show that you are able to do it. So like Carl was talking about Bible study method. So are you using it now? At what level are you doing that? Are you using that to teach Bible studies? Are you using that to preach or to do stuff with how you take the passage from scripture to make it into a message? How does that happen? If you show ability to do that, then we can say you have basically acquired the competency. En gros, il y aura une équipe qui sera constituée et qui va donc vous approcher pour se rassurer que les compétences que vous avez acquises sont en train d'être mises à profit. Et lorsque vous serez contacté, l'un des aspects ne sera pas seulement les informations, bien les leçons apprises, mais la capacité à utiliser de façon pratique ces éléments. Je crois que lorsque cette équipe vous contactera, vous en saurez donc plus. There was this question again. Most questions now are in the chat. We have two. Let's start with this one. When we go back, Patrick, let me add real quick to what Henry just said. Please. Also for Saki, it goes beyond just courses that you've taken. If you bring in other experience, whether it's an evangelism, discipleship, you'll get credit for that also. So your credit doesn't have to simply be from previous courses. It can be from your experience on staff. Some training that you take or courses that you, workshops that you've done.
Ainsi, les compétences qui seront validées ne sont pas juste les cours IBS ou SALT que vous avez fait, mais toute formation que vous avez reçue, toute capacité que vous avez acquise dans l'exercice du ministère ou dans un autre contexte. Bref, tout ce dont vous pouvez faire preuve peut faire l'objet d'une validation dans le cadre de ce processus. There was this question about the cost. Someone, Nebie from Burkina Faso, wanted us to go back to the cost. Okay. What exactly are students paying? Right now, we know that the student will be paying application fee. That's $25 is one time. Graduation fee, I think, is about $50 one time. And then the monthly subscription, we have not finalized that with the school in America, Sioux Falls Seminary. They are going to give us a pretty, I cited a number, which is, I think, where it will be about $50, $60 per student to pay per month. Traditionally, in the US, it costs $300 per month. So help them understand the faster they get it done, the lower the payment. Yeah, Ainsi, donc, d'après le docteur Ritania, ce dont on est sûr à l'heure actuelle, c'est environ $25 de frais d'inscription et $50 pour la délivrance du diplôme à la fin, les frais liés à la délivrance du diplôme. Maintenant, il y a des frais mensuels qui seront prélevés, qui sont de l'ordre d'environ $50 par mois, mais ce n'est pas encore sûr. Donc, nous attendons d'avoir un peu plus de clarté sur ces frais mensuels, mais on estime qu'il pourrait être de l'ordre de $50 par mois sur la durée du cursus. Because it is, yes, let me continue with that. Because it is a monthly fee, it also means to say that a student, if he wants to complete it faster, then it will be cheaper for him. It will be less months to pay. If he wants to take it longer, he can, but he will pay more because we pay by the month. Il faut donc dire que puisque ce sont des frais mensuels, vous avez tout intérêt à terminer rapidement votre cursus parce que c'est de votre application que dépend la durée du cursus. Si donc vous arrivez à achever votre cursus plus vite, ça vous fait moins de mensualités à payer. Someone else, I think, is asking, I'm just reading the questions from the chat. Okay. How long will the training be? Will there be a formal graduation ceremony? Yes, there will be a formal graduation ceremony. It can take anywhere from 2 to 3 years. Donc, la formation peut prendre entre 2 à 3 ans. The good thing J'espère avoir is you bien don't compris la pensée de promotion de Crispin Bantou. J'ai traduit ça par cérémonie de remise des diplômes. Je ne sais pas si c'est ce que vous entendiez par promotion. The good thing is you don't have to leave your work to do this. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de quitter votre poste actuel, le lieu où vous êtes actuellement pour cela. Il y a quelques... Yes, please. Yeah, also, whether you're on a large team or a small team, it doesn't matter. If you're in Angola and there's only 2 staff, because there's an online component and there's in-person mentors, then all of a sudden, everybody within Francophone Africa can be involved in the process. Donc, le fait que vous soyez dans une petite ou une grande équipe ne crée plus un problème, parce qu'avant, on avait de la peine à aller dans les petites équipes à cause du coût induit. Mais maintenant, même si vous êtes 2 équipiers seulement en Angola, vous pouvez facilement vous impliquer dans ce processus. Saki was raising his hand. Please, Saki, can you ask your question? OK. Je voudrais savoir, dans l'ancien système, on avait, et je sais que c'est la même chose, vous avez le souci d'édifier l'équipier. Donc, ce qui fait qu'il y a des équipiers qui prennent part à la formation dans le souci, non d'être diplômés, mais pour recevoir la connaissance. Ça, c'est ce qu'on a toujours fait avec IBS.
Mais maintenant que le système est formel, qu'adviendra justement de ce cas d'équipier? In the previous system, we had some staff members who only wanted to attend for the sake of their personal edification or spiritual formation. Now that we are moving to a formal system with graduation at the end, will there still be staff members who can attend just for the sake of growing in Christ? Okay, that's a great question. We are talking about developing our staff so that they can become more effective, right? For ministry at home for themselves. And so basically what we are talking about is for those people on staff who see the need for them to get a degree. And if that's the case, then what we talked about applies to them. What Saki is asking is, what if people don't want to get a degree, right? Can they also have development that help them to be more effective? Because we are not interested in just development for development's sake. Yeah, So okay. Can I therefore- translate that one first before you continue? Yeah, please. Please, I'm sorry. Oui. It's okay. Donc, c'est vrai qu'on a toujours eu le souci du développement. Et maintenant, donc, dans ce contexte-là, nous avons pris en considération le fait que certains, justement, veulent développer l'équipier afin qu'il soit plus efficace. Mais qu'en est-il maintenant, selon la question de Saki, pour les personnes qui veulent juste qui veulent apprendre? Mais il faut bien noter ici que nous ne désirons jamais une situation avec ou sans diplôme où les gens apprennent juste dans le souci d'apprendre, mais l'objectif est que l'apprentissage produise un impact. So, please go ahead. Yeah, so basically, yes, we can have students participate, but we are going to suggest to you that we have perhaps a second track for us to think about. Donc, il se pourrait que des personnes veulent participer comme, en quelque sorte, tous ces auditeurs libres, mais je suggérerais qu'on ait un autre contexte, qu'on crée un autre contexte pour ces personnes-là qui désireraient être, en gros, des auditeurs libres dans ce processus, mais ils ne suivront pas le même cursus. So before I go and talk about that, let me go back and say, what is it that we need from you to make sure that those who want to enter into this degree track need? So Carl, if you can put up slide 16, that would be great. Donc, avant d'aller plus loin, on va voir ce dont les gens qui ont besoin de participer à ce cursus ont besoin. Donc, on veut le faire avec cette diapo. So for the first track, what we've been talking about so far, this is what we need from you leaders in the ministry. We're saying, are we okay in moving in this direction for the development of staff for the ministry? That's number one. I think we are all say we want to develop our staff. Hey, Henry, you want to make sure there's actual simultaneous translation happening, or otherwise you're just going to keep talking and Patrick's going to get buried. How do I know that? Patrick, are you able to do simultaneous right now? No, I'm doing consecutive. I'm waiting for him to speak, then I speak again. Okay, so you're going to have to keep... Okay. Okay, so donc la première question, donc ce que nous attendons de vous pour que nous puissions suivre ce principe, c'est tout d'abord la question de l'alignement sur la direction. Est-ce que vous êtes d'accord pour que nous puissions suivre ce processus en allant dans la direction que nous vous avons présentée? Please continue. Yeah. So we all want to develop our staff. That part, I think we all agree. But what we need is for the leaders, leadership teams to create space and time for your staff, for those who want to get an MA. Donc, nous avons tous ce désir de développer nos équipiers, mais il faut que ceux d'entre vous qui voudraient
que ceci soit une réalité dans votre contexte, vous devez créer du temps, créer le temps, le contexte nécessaire pour que les équipiers puissent obtenir ainsi ces diplômes. So our suggestion is maybe 2 hours a day or 1 day a week. Donc, nous vous suggérons donc 2 heures par semaine ou alors 1 jour par semaine. 2 heures par jour ou 1 jour par semaine, pardon. And if we view it that way, we are saying the time given for them to study is actually part of ministry because we are helping them become more effective. En fait, ce que nous voulons, c'est qu'on puisse considérer le temps consacré à l'étude comme faisant partie du ministère, puisque l'un des objectifs de leurs études, c'est justement de les rendre plus efficaces dans le contexte de leur ministère. Earlier, we talked about infrastructure that is needed to make sure all of this can work. On a parlé tantôt de l'infrastructure nécessaire pour que tout ceci soit fonctionnel. And so what we need from you is, are you able to release some people to help Gabriel form a team to run the accredited MA degree for all of Francophone? Donc, la question est de savoir, est-ce que vous êtes à même de libérer quelques personnes pour que Gabriel puisse former l'équipe qui va permettre de travailler dans le sens de l'accréditation pour l'Afrique francophone? So I just want to see what are your thoughts on that before we Donc, move on. j'aimerais avoir un peu vos idées à ce sujet-là. Henry, I've put these slide up so they can see the different roles. Donc, la diapo qui est mise, c'est pour que vous puissiez voir les différents rôles, les différentes personnes ou ressources humaines nécessaires pour réaliser ce processus. So I want to ask you, to those who are in the leadership team, is this okay with you? Donc, pour vous, donc, qui est dans les équipes de leadership, est-ce que ceci vous convient? If it is okay with you, put a thumbs up and we can see that. Donc, si ça vous arrange, est-ce que vous voulez bien lever le pouce ou marquer votre approbation? Patrick, c'est bien, mais il y a la transition, quoi. C'est ça le problème. Donc, qu'est-ce que tu penses? We agree. Saki says it's a good idea, but then there is a transition or the restructuring coming. Yes. So we might make decisions now, but in a few months, it's another leadership taking over. Oh, the area leadership, but for the national leadership, you are still the one responsible, right? C'est peut-être le cas pour le leadership de zone, mais pour ce qui est des pays, le leadership des pays, en gros, ne change pas. Donc, c'est une question qui se gère au niveau national. Patrick, j'ai une question là. Oui, vas-y. La question, c'est par rapport au choix de ces personnes-là. S'agit-il de désigner une personne par pays ou bien comment ça se fait exactement pour aider Gabriel? Est-ce que tous les pays de la zone francophone, chaque pays va désigner une personne ou bien, bon, au niveau de la zone francophone, on va désigner quelques personnes seulement et puis c'est tout? Yeah, maybe it's asking, do you mean are these unique roles in a general team where people work with Gabriel, or do we replicate? Do we have to duplicate this team in every country? No, I think that would be very difficult to duplicate or to have it in every country. Some countries have 2 staff. How do you do that? So this will be for the area to help each country. Non, il n'est aucunement question d'avoir ce nombre de personnes dans chaque pays, parce qu'il y a des pays qui ont 2 équipiers. Il s'agit plutôt de constituer une équipe qui travaille de concert avec Gabriel. OK, merci. Mais maintenant, comme la zone francophone ne va plus exister, maintenant, c'est ça le problème. Yeah, but since the French, the Francophone area is no more,
Mais je crois, si vous permettez, il a déjà répondu en disant que nous demandons au pays de voir les ressources qu'elles peuvent mettre à disposition. Ce n'est pas, bien que ce soit un projet d'envergure régionale, il s'agit en fait des pays qui décident de dire nous pouvons libérer telle ou telle autre personne pour donner un coup de main. Ça n'a pas un impact nécessairement, la zone n'intervient pas à ce sujet. So if the US leaders want to see your staff develop, then nobody's stopping you from communicating with other national team leaders to figure out how to make it work. Donc, personne ne vous empêche de travailler avec les autres leaders pour voir comment vous pouvez faire de ce projet un succès. Right? So I want to ask a question again. What we're asking from you, if it's okay with you, maybe you should just type in the chat, okay, and the country you represent. I see here that Rabi from Côte d'Ivoire has said okay for Côte d'Ivoire. So maybe some of you, if you agree that that's what you can be doing, then you could say so on the chat. Donc, si vous trouvez que vous pensez que c'est une bonne idée, de toute façon, vous pouvez dire OK et indiquer votre pays. Et déjà, on a certains qui l'ont fait, Rabé, dans le chat, donc ça dépend de vous. Bon, Patrick, je voudrais dire quelque chose par rapport à la transition. Allez-y, je dois interpréter. Bien que nous sommes en transition, je crois que lorsque le changement sera effectif, la zone de l'Afrique francophone va transférer tout au niveau de la structure continentale. Et c'est à vous, les DN de chaque des pays, qui vont dire voici les acquis, voici les projets que nous avons. Nous voulons continuer. Et l'équipe continentale va savoir comment préserver ses acquis. What do you say, Patrick? Donc, il n'est pas question de penser en termes de la zone de l'Afrique francophone, mais en termes de pays qui ont certaines choses en commun, qui veulent faire certaines choses ensemble et ici organisent. So Gabriel is encouraging them by telling them that when the restructuring process does not prevent countries from making decisions, and then telling the next Africa leadership that these are some of the projects they have been working on, because they have they will have the opportunity. The areas will have an opportunity to tell the bigger area what they have been working on, some of the projects or some of the initiatives that they have been pursuing, and then they can the region would see how to help with those. So it does not prevent us from getting organized now. Donc, même avec l'avènement de l'équipe continentale, les DN des pays francophones aura toujours des passerelles se concerter parce qu'ils ont une histoire ensemble, ils ont des réalités historiques, culturelles ensemble. Et dans la nouvelle structure, common legacy, and we'll still have an opportunity to share within that legacy. Yeah, just remember, they are your staff, and you want them developed to be more effective. That's all we need to think about. Souvenez-vous que le plus important, la chose la plus importante à laquelle vous devez penser en tant que leader national, c'est que c'est vos équipiers et vous voulez prendre les mesures nécessaires pour qu'ils soient développés. Right. So let me try to suggest something we talk about that, and so I see some of you writing on the chat if you are okay with that. So go ahead and write and the country you're from. Donc, je crois que certains ont déjà commencé à écrire que l'idée leur plaît et ils disent OK dans le chat et ils disent également de quel pays ils sont originaires. Yeah, thank you.
Just keep on doing that, okay? Continuez à le faire. J'ai une question. Voilà. Ma question, c'est de savoir l'équipe, par exemple, qui doit aider à rendre opérationnel le projet. Est-ce qu'il y a des critères dans ce sens, des critères de domaine de compétences pour ces personnes? Okay. Fitya is asking about the skill set that we expect from those people and any other qualification that could apply, so we know how who would be the most suitable people for such roles. Oh, I see. I see. So I think that Gabriel we will work with Gabriel to have more specific information regarding the roles for each. Nous allons travailler avec Gabriel pour préciser un peu mieux les différents rôles. Okay, so we will get that to you. What we want right now is how can we move forward? If you say yes, we can do so, we will take it one step at a time. Donc, l'idée déjà était qu'on puisse partager avec vous cet élément et avoir en quelque sorte votre accord de principe. Et si c'est le cas, on verra comment passer à l'étape suivante. I want to address the question at this time regarding what do you do with those people who may not want an MA? So, donc, qu'en est-il de ces personnes qui pourraient ne pas vouloir une maîtrise? Dr. Henry, yes. before you move on, I just want to add something on what we were just saying. Okay. Donc, par rapport à l'équipe dont il est question, ce n'est pas un travail à plein temps, ce sont des tâches spécifiques que certains équipiers seront appelés à aider. Par exemple, l'inscription. Lorsqu'on lance une promotion, on aura demandé aux étudiants, aux potentiels étudiants d'envoyer les documents, etc., qu'on va transmettre au niveau de ALC, Dr. Henry. Il y aura des problèmes de traduction des documents. Comme actuellement, Timothée est en train de nous aider dans la traduction des documents. Il y aura des gens qui vont percevoir de l'argent, l'inscription. Donc, on a pensé que si c'est une seule personne, la tâche sera extrêmement vaste. Il y aura des gens qui seront appelés à contacter les potentiels mentors. On aura les choses à leur demander. Par exemple, leur dossier pour qu'il soit enregistré à Soufo Seminary comme des mentors académiques, etc. Donc, il y aura des petites tâches. Ça ne veut pas dire qu'ils vont dans leur équipe, mais ils seront appelés à jouer, à assumer certaines tâches lorsque le cycle est lancé. Merci beaucoup. So Gabriel was emphasizing that it's not about full-time roles, but that these people will be helping part-time to accomplish specific tasks and helping with the registration process or channeling the funds or other aspects related to this work. Okay, good. I like to continue to try to answer the question. What do you do with those pour répondre à la question. Who do not want to get an MA? Qu'en est-il des personnes qui ne veulent pas un diplôme, une maîtrise? So this is our suggestion for track 2. Is a modified Voici la CBTE. suggestion pour en quelque sorte ce qu'on pourrait appeler la deuxième piste du CBTE. So for this track, we're saying we'll have 6 courses. Anytime the person finishes 6 courses and Donc l'idée c'est implements que chaque fois que la personne finit 6 cours, and if he implements a smart plan between course offerings,
et qu'il met en place met en œuvre un plan SMART entre les cours dispensés. So if he completes satisfactorily the courses and the SMART plans, a certificate can be given to them. Donc, de telles personnes pourraient recevoir un certificat. And so the thing that would be a little bit different is the implementing SMART plans from the course, so that in between courses they're doing that, but there will also be field and life mentors working with them during that time. Mais de telles personnes pourraient néanmoins toujours avoir des mentors pour le champ et pour leur vie qui les supervisent pendant qu'ils font ce travail. So that's for track 2 that we say. Donc, c'est en quelque sorte pour la deuxième piste, ou la deuxième option. So every time they finish 6 courses, they can get a certificate. Donc, chaque fois qu'ils finissent 6 cours, ils peuvent obtenir un certificat. So a person can get 12 courses and it will be 2 certificates. Donc, une telle personne, après 6 cours, aura 2 certificats. So this will be Après offered. 12 cours. The key, Oui, après Henry, the 12 key cours, is pardon, application merci. on the field, correct? Right. Et la clé You might sera want to toujours emphasize that l'application again. sur le terrain. And the application in the field will be in line with the national strategic plan or the local plan. Et l'application sur le terrain, sera en droite ligne avec le plan stratégique national. Okay. And so this one, delivery system, next slide, please, is modular. Donc, c'est un système modulaire. Next slide, Carl, please. Yeah. And you have a SMART plan in between, and then there's a final assessment by the mentor team. Donc, on a un plan SMART et puis une évaluation finale par l'équipe des mentors. Okay. So for those people who do not want to get a degree, we still want to see them develop. So this is one possible track. Donc, même ces personnes qui ne veulent pas avoir de diplôme, nous tenons toujours à leur développement. Et voilà l'option qui peut leur être proposée. But for the possible track 1 delivery system, next slide, please, Carl. Mais pour revenir à l'option 1, maybe we can sync it with track 2. Nous pouvons la combiner à l'option 2. So for this one, we hope, if COVID is over, we can have an initial gathering for orientation and starting well. If not, we'll do it through Zoom. Donc, si le COVID ne pose plus problème, on pourra avoir des rencontres au départ pour l'orientation et le lancement. And there will be ongoing gatherings for alignment, encouragement, and connection. Et il y aura des réunions en continu pour l'alignement, l'encouragement et la connexion. And for some of them, most of them will probably be online so that we don't have to spend a lot of money. Donc, tout cela se fera probablement en ligne pour qu'on n'ait pas à dépenser beaucoup d'argent. And then there will be a final gathering for assessment of mastery of competencies of the student. Et il y aura un dernier rassemblement pour pouvoir évaluer les compétences des étudiants. And then the national team can prepare for graduation. And this could be online or live. Et l'équipe nationale prépare donc les cérémonies de remise des diplômes. Cela peut se faire en ligne ou bien en présentiel. So we have the possibilities of track 1 and track 2 to go forth. Donc, on a cette alternative, soit l'option 1, soit l'option 2. Okay, so at this time, I want to open up for more questions before we close. J'aimerais vous donner donc l'opportunité de poser encore plus de questions avant qu'on ne clôture. Just unmute and you can ask or you can type in the chat. Vous pouvez ouvrir votre micro pour poser la question ou bien vous écrivez dans le chat, dans la discussion.
Oui, j'ai une question, s'il vous plaît. Yes, I have a question. Étant de la zone francophone de la RDC, mais nous sommes missionnaires à Madagascar. Alors, comment pouvons-nous, et comment ça va se passer si nous nous inscrivons? So how is registration Ça going nous to be intéresse en tout handled? cas. For people like us, we are from the French-speaking part of Africa, but we are working in Madagascar. So how can Portuguese. registration be handled? Is that in a different language, Portuguese? Est-ce que vous voulez danser dans une autre langue ou bien c'est toujours en français? En français. In French, still in French. Oh, then they just apply just Français like ou any anglais? other. Donc, vous pouvez vous inscrire, il n'y a pas de souci. Yeah, Patrick, the beauty of this is it doesn't matter where you are geographically. The process is the same, whether you're a small team or a large team, or whether you're in this location or that location. You're not bound by space or time. Donc, l'avantage de ce cadre, c'est qu'on n'est pas limité par le temps ou l'espace. Grande équipe ou petite équipe, où que vous soyez, vous pouvez vous inscrire. OK. That's good. Good question. Merci, c'était une bonne question. Any other questions? D'autres questions? I have a question. Olivier? Do you already have a schedule for the next section? Is it going to happen this year or next year? Olivier veut savoir s'il y a déjà un plan, un programme pour la prochaine section, la session. Carl, would you want to take that? Yeah, I think that's going to be up to the national team leaders, and Gabriel need to make that final decision. Who's participating, and once they understand who's participating, when they want to get started. Donc, Gabriel va gérer cela avec les équipes nationales pour savoir qui participe et quand ils veulent commencer. There was another question in the chat. Felix is asking, thank you for this initiative. For those who already have MAs, do you, is there an option, a possibility to help them continue towards a PhD? That's a very great question. We actually are desirous of people to get a PhD. Nous désirons effectivement que les gens puissent aller jusqu'au PhD. So we are working with the school right now to get a PhD approved and accredited. Donc, nous travaillons avec l'école déjà dans le sens de parvenir à la validation ou qu'on puisse accréditer un PhD. So when they have that approved, we want to get students into a PhD program. Une fois que nous serons pu valider le processus, on introduira les étudiants dans cette option, dans cette possibilité en vue de l'obtention d'un PhD. And for some, with master's holders, some may have to take leveling up classes to qualify for PhD. Et il se pourrait que certains qui ont déjà des masters aient néanmoins besoin de cours de mise à niveau par rapport au doctorat pour pouvoir obtenir leur PhD. Okay. C'est bon? Great question. Yeah. Yeah, est-ce qu'il y a des possibilités de bourse d'études? Are there possibilities or openings for scholarships or financial aid? You will have to ask your area people right now about that. We do not have any real funds for scholarships right now. We are trying to raise money, but I cannot promise anything right now. Why don't you share what Latin America has done and how that's been effective? This is how Latin America has done, all right? Latin America, what is happening right now is that the area raised funds to help in the development of their staff.
And so what is happening right now is that the students have to pay $125 a month. All right. Out of the $125, the student pays $35 a month. Okay, so the area raises funds. The school in Sioux Falls gives us a discount. So the discount is, to me, is scholarship that's given. And so what happens is that the student pays a small amount, $35 a month per student to get a degree is really, okay, you cannot Patrick, get it anywhere. It's not simultaneous. OK, donc la réponse qui nous est donnée par rapport à la question des bourses, c'est déjà de dire que les fonds, au niveau central, il n'y a pas vraiment un financement disponible pour les questions de bourse. C'est au niveau de la zone, du moins pendant qu'elle est encore là, ou peut-être la région plus tard, que cela doit se décider. Mais ensuite, on nous a donné l'exemple de l'Amérique latine. En Amérique latine, le coût qu'ils devaient payer était de $125 par étudiant et par mois. Et la zone d'Amérique latine a suscité des fonds, ce qui a réduit à $35 le coût que l'équipier devait payer. Et ce qui représente déjà une amélioration importante, vu que même ces $125 sont aussi l'objet d'une subvention. C'est déjà le coût à $125 est déjà l'objet d'une réduction qui peut être assimilée à une bourse de la part de l'université qui permet de ne payer que ces $125. Mais là-bas, c'est la zone Amérique latine là qui a suscité les fonds pour les équipiers. Merci. Thanks. I think I tried to do it, to say it. Yeah. We can proceed. Okay, Patrick. You're amazing, Patrick. Yeah, you get everything so well. Thank you. Before you move on, il y a la suggestion du patriarche Abraham qui a écrit dans le chat, tonton Gabi, il faut chercher les fonds pour qu'on ait une bourse. C'est vraiment ce que, avec l'expérience du Sud, de l'Amérique du Sud, et avec l'importance stratégique de cette formation, l'impact que ça va avoir sur le ministère, c'est l'une des choses sur lesquelles que nous pouvions nous y atteler. Parce que ce projet est finançable, franchement. Je vois que ça peut susciter beaucoup d'intérêt pour les donateurs. Nous allons voir ce que nous allons faire à notre niveau avant que la zone ne disparaisse en tant qu'entité. Mais l'un des objectifs de ces réunions, c'était de sensibiliser les pays, les DN, les équipes nationales de leadership, vraiment de pouvoir s'approprier la vision que Dieu a donnée au ATL Jazrabe pour mettre l'accent sur le développement des équipiers. Que la zone disparaisse, cela ne doit pas empêcher que ce programme continue. Et nous pouvons, bien aimés, dans le cadre de la région, les DN du pays en francophone disent voici ce que nous voulons, voici nos priorités, voici le programme dans lequel nous étions engagés. Le directeur régional ne doit pas refuser. Parce que même au niveau de la hiérarchie, on va donner beaucoup plus d'importance à ce que les pays veulent mettre en place pour eux, pour leur ministère, pour leur pays. Donc, une fois que les pays se sont appropriés du développement de leurs équipes, alors la suite ne serait pas un problème. Même trouver le fonds. Parce que même trouver le fonds, c'est aller dans les pays. La zone n'est pas un pays. Donc, même si je vais trouver les fonds, je serai en collaboration avec les équipes sur le terrain. Mais je vous assure, ce programme a beaucoup d'avantages. Après avoir formé nos équipes, on va aider l'Église, le corps de Christ, à avoir ces mêmes formations. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont prêts
à suivre cette formation. Il y a beaucoup de leaders chrétiens qui sont prêts à suivre cette formation et ça pourra même être une source pour développer, pour générer des ressources au niveau des pays. Quelqu'un a parlé du PhD. Vous savez, l'un de nos objectifs, c'était que d'ici 5 à 10 ans, d'ici 3 à 5 ans, qu'on ait les équipiers francophones qui ont leur PhD. Et ce cours sera fait en français par les équipiers francophones qui ont leur PhD, qui ont leur master en théologie et qui peuvent directement enseigner. Ça va donner beaucoup plus de possibilités de souplesse dans le planning, dans l'organisation. Donc, c'est le rêve d'avoir les équipiers qui ont leur master, qui ont leur PhD et qui sont dans le ministère. Parce que dans le passé, on a vu les équipiers qui ont des diplômes, etc. Ils ont quitté le ministère parce qu'ils ne trouvaient pas un cadre propice dans le ministère pour continuer. Donc, l'environnement maintenant dans le ministère, c'est vraiment le désir de voir nos équipiers de champ qui sont académiquement solides. Donc, voilà mes frères et sœurs, ce que je pourrais ajouter. Dr. Henry, over to you. Okay, thank you. What did you say? I don't know what you said. He said that it's our role to make sure that that this meeting was mostly for ownership, that people will own the vision. This is what we have started. Moving to a bigger region will not change it. And it's so interesting, even the possibility of having PhD holders who are not only staff members, but also French speaking. This will open more possibility because we will not be like in the situation of people who graduated and then left the ministry, but will be doing it all for the advancement of the work on the field. Excellent, excellent. Thank you, thank you. I think that what we are really looking at is as we are trying to get this thing done, to get an accredited degree through the States, it also requires us, if we have faculty in the Francophone area, to apply to be an affiliate faculty with Sioux Falls so that they can consider us as part of their school so that they can give the degree. Donc, ce sera intéressant pendant qu'on continue ce processus d'accréditation, de pouvoir, si nous avons des personnes qui vont servir un peu plus tard comme enseignants dans le cadre de ce processus, ils pourront être considérés comme des professeurs associés par la faculté de théologie de Sioux Falls. So there is preparation for us to make sure that we have everything ready to start. We hope we can start this year sometime. Donc, faisons tout pour nous préparer, mais nous espérons pouvoir être prêts cette année. Okay. So this is, I hope this helps you in terms of thinking through how to develop your staff to be better and more effective for the ministry. Donc, on espère que ceci va vous aider à voir comment vous pouvez développer vos équipiers pour qu'ils soient meilleurs et plus effectifs dans le cadre du ministère. So both tracks, track 1, track 2, all of them are to be developed so that they become more effective at home and at work. Donc, l'option 1 comme l'option 2 doivent aider les équipiers à être plus efficaces sur le terrain et à la maison. You know, I think about this and I think I wish I had all of this when I was going through in my earlier staff days. And so I think, yeah. Tout ceci, j'espère, j'aurais aimé tellement avoir tout ce processus, toutes ces options à ma disposition quand j'étais un jeune équipier. So this is my 49th year on staff. C'est ma 49e année comme équipier. And so I am so excited for you and for all our staff now who have an opportunity
to go through this process so that we actually are being developed for Him, for God, for His ministry. Donc, c'est un privilège vraiment quand nous pensons à tout ce processus et à la pensée d'être développé pour lui en parlant du Seigneur. So I'm so glad that we have this time together and that we can trust God together to see the development of all the people that God has entrusted to us so that we can actually help them grow in this journey of discipleship. Donc, c'est un privilège de voir comment nous pouvons vraiment œuvrer ensemble avec toutes ces personnes que le Seigneur nous a confiées dans ce processus de développement pour un meilleur disciple. So if there are no other questions, I want to thank you for the opportunity to just share a little bit with you. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous remercier pour cette opportunité d'avoir pu partager ces quelques points avec vous. Thank you. Merci. Gabriel. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur pour Dr. Henry, Dr. Carl? Patrick, tu vas traduire de temps en temps, n'est-ce pas? Oui, si tu m'en donnes l'opportunité. Oui, avant qu'on ne donne les informations, est-ce que Bob est là qui est chargé de mentoring? Est-ce qu'il peut nous éclairer sur les 3 types de mentors avant que je ne continue? Before I continue, since Bob is the one in charge of mentoring, can he say a few words about the 3 types of mentoring that are available? Bob, you need to unmute. I'd be glad to. As Henry has already said, the same with me is if I had mentors walking with me through 3 mentors walking with me in my training in my early years, my master's degree, that would have been incredible. Comme Henri l'a déjà dit, moi-même, j'aurais vraiment souhaité que pendant ces premières années, lorsque j'étais nouveau dans le ministère ou bien pendant que je faisais mes études, j'aurais tellement aimé avoir 3 mentors qui cheminaient avec moi. Our role is to facilitate and help in this master's degree program to learn and apply the training the best that you can in the field. Donc, le but est de voir comment nous pouvons apprendre et en même temps être efficaces au travers de ce programme, non seulement dans notre vie, mais également sur le terrain. The 3 mentors, the academic mentor will have the academic mentor is the main person that holds the whole program together. Donc, le mentor académique est en quelque sorte la personne qui synchronise ou bien harmonise le programme dans sa totalité. They coordinate and meet with the mentors, and they coordinate the mentors meeting with the students. Donc, il travaille avec l'étudiant et il coordonne les rencontres avec eux. They are the one who has the best handle on all of the training material and understanding how we work with the Sioux Falls Seminary. C'est la personne en quelque sorte qui a la maîtrise vraiment de tout le matériel et qui également maîtrise notre collaboration avec la faculté de théologie de Sioux Falls. The life mentor will focus on the person's character. Et le mentor de vie se focalisera sur le caractère de la personne. And then the field mentor or the ministry mentor will focus on how do they take all this training and live it out in their ministry on a daily basis. Et le mentor du champ se verra comment prendre toute cette formation et puis la mettre à profit sur le terrain. We will work with your area team to help select all the academic mentors. Nous travaillerons avec votre équipe régionale pour choisir tous les mentors académiques.
And then the academic mentor will work with the life and ministry mentors. The academic mentor will work with the student to select their life and ministry mentors. Et maintenant, l'équipier, le mentor académique se concertera avec l'étudiant pour choisir son mentor de vie et son mentor de terrain. And we already have all the training written for each of the mentors and for the student to know how the entire mentoring process works. Et nous avons déjà conçu toutes les formations nécessaires pour expliquer comment ces processus fonctionnent et les interactions avec les différents mentors. When we first start the program, we'll do the mentoring training with all the students. Donc, quand nous commencerons le programme, nous ferons une formation mentoring avec tous les étudiants. And then we will have Zoom meetings to train all of the mentors. Et nous aurons ensuite des rencontres Zoom pour former tous les mentors. Are there any questions that anyone would have about the mentoring? Est-ce qu'il y aurait des questions sur le mentoring? Tell them about the students choosing the mentors. Yes, I just mentioned that the students will talk with and work with the academic mentor to choose their own life and ministry mentors. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'étudiant ou l'équipier va travailler avec son mentor académique pour choisir les deux autres mentors, c'est-à-dire le mentor de vie et le mentor de champ d'action ou de terrain. Those mentors could be someone who was already involved in their life, but they would move to a more formal mentoring process. Il se pourrait que le mentor choisi soit quelqu'un qui était déjà présent dans la vie de l'étudiant ou de l'équipier, mais qui va maintenant évoluer vers un rôle un peu plus officiel de mentoring. If the mentors do their role well, then this entire process goes great. Si les mentors font bien leur travail, alors ce projet, ce système entier sera couronné de succès. We have a system in place to regularly encourage, to keep training and hold accountable the mentors. Donc, nous mettons en place un système pour encourager et continuer à former et à motiver les mentors. Can I add one thing, Bob? Yes. When you select your life mentor, you wanted somebody who really knows you and who you can trust. En choisissant votre mentor de vie, vous choisissez une personne non seulement à laquelle vous faites déjà confiance, qui vous connaît bien, mais ensuite une personne à qui vous pouvez vraiment vous confier. And then your ministry mentor may be somebody who's already in the chain of command within your national team. Et le mentor de champ ou de terrain, c'est probablement une personne qui est déjà dans votre chaîne de commande, peut-être quelqu'un à qui vous rendez déjà compte dans le contexte du ministère. And then all the mentors will work together for both developing you and assessing you. Et les trois mentors travailleront non seulement pour pouvoir vous développer, mais aussi pour vous évaluer. OK, merci beaucoup. Merci Bob. Merci Dr. Henry. Merci Thank you, Bob. Thank you, Dr. Carl. Henry. Thank you, Dr. Carl. Que Dieu vous bénisse. May God bless you all. Donc, avant de terminer, before we close, nous remarquons que la grande différence entre ce que nous faisions déjà et ce qui va être fait, c'est l'introduction des mentors. We see that one of the major differences between what was already happening and what we now do is the introduction of the concept of mentors. Et l'accent mis sur l'application des connaissances dans le contexte du ministère. And the emphasis on the implementation of all the acquired knowledge within the context of ministry. Vous vous rappelez quand nous étions au CEFOS, ceux qui ont fait le CEFOS, ou bien ceux qui sont formés comme niveau équipier.
chacun avait un formateur. Un formateur avait un certain nombre de stagiaires, n'est-ce pas? We all had assigned trainers at the GCTC, and each trainer had a number of trainees under his responsibility. C'est à peu près ce qui est en train de se passer. It's not very different from what will be happening from now on. Donc, le grand défi pour nous, c'est de sélectionner ces trois catégories de mentors. So the major challenge we have is selecting those three types of mentors. Le mentor académique. Doit avoir au moins un PhD. The academic mentor must be a PhD holder. Ou un master, et il doit avoir un bon témoignage. Or at least a master degree, and must also have a good testimony. Et vous voyez, on aura besoin, il faut un mentor académique pour 8 ou 10 étudiants. Vous voyez le nombre de mentors académiques que nous aurons besoin. And if you need to have one academic mentor for between each academic mentor handles between 8 and 10 students, then you can already imagine the number of academic mentors that we would need. Donc, ce que nous vous demandons, so what we expect from you, c'est de nous faire la liste, de nous proposer la liste de ceux qui dans vos pays peuvent être des mentors académiques. Is to share or to give us an idea of the people in your countries who may serve as academic mentors. Nous avons certains anciens staffs We qui have ont le some PhD. former staff members who are PhD holders. Nous avons certains partenaires, pasteurs partenaires dans les séminaires. We have some pastors who are our partners in a few seminaries. Nous vous prions de nous communiquer la liste de ces personnes. On va les mettre en contact avec l'équipe de ALC. Et s'ils sont retenus, ils seront considérés comme des enseignants affiliés à Suffolk Seminary. So if these people, once we have the list and we'll do a form of vetting, once the people are, once people are selected, they will be considered as affiliate faculty with Suffolk Seminary. Donc, c'est un point clé vraiment pour l'avancement de ce projet de formation. So this is a key aspect for the success of this project. Deuxième chose, ce sont les mentors de vie et les mentors de ministère. Then we have the issue of the life mentors and the field mentors. On vous avait déjà demandé de nous faire des propositions. We had already Pour asked tous you ceux qui to sont déjà propose, embarqués dans le programme, and for all those who are already part qui sont of the déjà en program, formation, who are already part of this nous program, attendons la liste. Nous attendons We les are- noms de vos mentors de vie et de ministère. we expect the list. Please give us the list of your life and field mentors. Donc, pour le reste, que la zone cesse d'exister en juin ou un peu plus tard, ALC va rester. C'est-à-dire que l'équipe de Dr. Carl, Dr. Henry Bob, ALC va continuer à exister, même dans le contexte de la restructuration du ministère. So the restructuring does not hamper the work of the ILC, which will keep on working with Dr. Henry, Dr. Bob, and Dr. Carl, and all the ILC personnel will still be involved. Donc,
les DN sont encouragés à rester en contact avec eux. So Même si the notre équipe de NTLs zone are ne encouraged sera to plus continue with them, opérationnelle d'ici juin. even if our team stops being operational by June. J'ai vu une question dans le chat. Ceux qui ne veulent pas obtenir un master pour plusieurs raisons, peut-être qu'ils n'ont pas une licence, peut-être qu'ils n'ont pas un diplôme académique, ou bien ils ne veulent pas pour d'autres raisons. On a demandé, tout le monde aura un mentor de vie, un mentor de ministère. Que tu suives le track pour obtenir un master en théologie ou que tu suives le track pour le développement personnel, c'est-à-dire l'ABS traditionnel. Donc, dans les deux tracks, on a besoin de mentors de vie et de mentors de ministère. Donc, nous allons entrer en contact avec vous, avec tous les pays qui sont déjà engagés pour faire le point. Que sont ceux qui sont là? Que sont ceux qui veulent poursuivre jusqu'au master ou PhD? Que sont ceux qui ont fait pour leur propre développement? Nous savons que certains pays sont très avancés. Comme le Tchad, ils ont déjà pris un certain nombre de cours sur les 12 cours requis pour avoir les certificats. ALC va donner les certificats lorsqu'on aura terminé les 12 cours en 2 modules. Donc, pour ceux qui vont continuer pour avoir un master ou bien le PhD, on va mettre en place un processus d'inscription au niveau du séminaire sous forme. Amen. Donc, je sais que le pays comme la RDC, la RCA, vraiment ont exprimé depuis longtemps des besoins de formation. Ils ont même envoyé leur plan. Mais nous avons pensé qu'il fallait patienter un peu compte tenu de cette nouvelle orientation pour que nous puissions être d'accord sur la manière de continuer pour gagner le temps. Donc maintenant, je vais entrer en contact avec eux pour vraiment entamer le processus. Donc je vois ici. OK. Donc, une fois de plus, merci. Merci pour votre sacrifice, merci pour votre présence. Nous restons à votre disposition. Nous allons vous contacter peut-être pays par pays pour des réunions de proximité pour clarifier beaucoup de choses. Mais vous avez les contacts de Dr. Carl, de Dr. Henry, de Bob, le ALC, c'est-à-dire International Leadership Consortium. C'est la structure qui coordonne toutes les formations dans Campus pour Christ, c'est-à-dire le ALU, International Leadership University, et les formations ABS et SOL. Donc, quelle que soit la nouvelle réorganisation du ministère, ces structures vont rester. Et merci que les pays se sont engagés à vraiment poursuivre le devant des équipiers. Bien que la structure en tant que zone n'existera pas, ils pourront continuer. Dès qu'ils comprennent le processus, ils peuvent eux-mêmes s'organiser, soit dans le contexte de leur propre pays, soit le contexte de la région, pour continuer le développement des équipes. Parce qu'une chose va rester dans Campus pour Christ. L'évangélisation ne va pas changer. Le développement des équipiers ne va pas changer. La formation des équipiers ne va pas changer. Donc, merci. Encore merci.
Merci beaucoup, Patrick. Merci, Olivier. Je vais ainsi demander à quelqu'un de prier pour clôturer. Je vais demander à Dr. Carl, est-ce que tu peux prier pour clôturer et bénir l'équipe de l'Afrique francophone? Merci à Mabanga. Merci. Oh, j'ai oublié. Merci, Biche. Tu as valablement remplacé notre frère Oumar. Que Dieu te bénisse. Dr. Carl, can you pray to close our time together? Sure. Father, we come before you and we thank you. We thank you for your love for us. We thank you that we're your children. We thank you for the opportunities that we have to serve you and to help others to know you and to love you. I pray that over the next days, weeks, months, that you would help us to really understand how you want each and every Francophone staff member to be developed and encouraged, to know you better, to love you better, to be able to serve you more completely. So we thank you. We thank you for each and every person that has joined us today. Ask that your spirit would do the work in our lives to help us to be the people you want us to be. In Jesus' name, amen. 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 You are blessed. Thank you so much. Merci à tous. Merci. Merci. Bonsoir à tous. Amen. Merci, bonsoir. Merci, Gabriel. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à Audace. Merci à Beach. Merci. Bonsoir, monsieur Dibi Conan. Comment tu vas? Oui, bonsoir. Pardon. Merci, Gabi, merci beaucoup. Bonsoir, merci, Papa Gabriel. Bonsoir. Merci, Oui, Patrick. bonsoir. Bonsoir, Révérend Irisha Imbolo. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Bonsoir pour la formation. Merci, bonsoir. On a oublié de prendre les photos. D'accord. Merci, docteur Kal. Bonsoir, Dr. Carl. Merci beaucoup, Beach Mavanga. Merci pour l'intervention. Salut, grand frère Félix. Merci. Merci, révérend Diacre Lucien. William, bonsoir. Au revoir. Wow. Allez, Cordo, Ragout. Ragout, comment ça va? Hi, Dr. Henry. How are you doing? Monsieur Conan Dibi, comment ça va? Tout va bien. Très bien. Monsieur Kofi Ernest. Le grand Kofi Ernest, comment tu vas? IBS là, c'est pour utiliser. Wow. Ragout, tu es là? Oui, d'accord.